Hello everyone, good afternoon. Thank you everyone for making this event happen. I'm Usha Rani. I'm working along with Vasundhara. So today we are here for the pitching of our beneficiaries through D Hub. So I just want to welcome every one of you, and we wanted this to happen on this international disability. Thank you. Before we ask Ms. Vasundhara to speak, I would like to introduce and share a little about her. Firstly, I would really like to take a moment to express our deepest gratitude to Ms. Vasundhara Koppala, the founder of DHub, and Ms. Usha Rani, who just spoke in front of us, who is the co-founder of DHub. Their incredible vision, dedication, and resilience have not only made this gathering possible, but have also transformed the landscape of empowerment for persons with disabilities. We currently have five beneficiaries, of whom I will speak later. But firstly, Ms. Vasundhara's journey is nothing short of inspiring. From overcoming personal and societal barriers to pursuing her career in media and journalism, she has demonstrated what true strength and determination looks like. Despite facing significant challenges, Ms. Vasundhara's resolve remained unwavered. Instead of allowing adversities to define her, she turned it into a platform for change. Today, we gather not just to talk about technology, but to redefine what is possible. At D Hub, we believe that determination knows no bounds and that disabilities are not limitations. This summit is about pursuing the frontiers of what assistive technology can do for us and entrepreneurs with disabilities, and how we as a community can unlock new avenues of opportunity. I would like to now ask Ms. Vasundhara to say a few words. She couldn't be here for personal reasons, but she will be joining us through Zoom. So first of all, let me introduce about my journey. It's a 12 years journey with the community, disabled community. Before I entered this community welfare, actually I'm very happy and very confident woman. Whatever I feel I achieved everything in my life. That confidence I have in my life. But after entering to my professional life, I slowly understand how my community are facing the problems in ground level. Each and every day and each and everything, including for the daily routines, even for fee also they are suffering every day. So I totally understand. Finally, I realized that financial independence makes them very and give freedom to them and give wings to their life to achieve whatever their goals and dreams in their life. So, first of all, how to achieve the financial independence? That is a major point. We are very far away for the productive sector actually. So, you don't know about community. First of all, in the history, they feel that it's a curse. Disability is a curse for their life. It's a karma and God give a curse like that. In the first generation, they feel like that. After the civilization, they're isolated in homes and their families feel as a burden our community. And after industrialization, every person are divided by productive and unproductive sector. Even in nature, trees, water, birds, everything was considered as a productive thing, but we are considered as unproductive. That is the major problem for community. So they avoid and they forget and they are through us actually for this empower related and productive related sector. Even we pursued PGs, PhDs, even we have multi-talented and we achieved everything because of physical things and the appearance things and the a non-disabled community feels that we are unfit for everything. But that is a myth only. That is a mindset. Sorry to say this because
We are in the AI generation and technology speaks everything, but we could not get even just ramps and washrooms, even the lift facilities in our ecosystem. It's a very sad thing. So consider, I'm not blaming, I'm not thing, but this is the India's first incubator for PW. I'm very proudly say this actually. And our five beneficiaries now is the first forward and taking this entrepreneurship development program and introduce this our incubator sector. Today is International Day of Persons with Disabilities, and happy we I'm first time this is 65th day. So I'm very happy to celebrate this day because I introduced, we have introduced five beneficiaries to the incubator ecosystem. You are the witness for them and you are the part of our initiation. So I welcome all of you. My beneficiary will speak what they learn and how they develop their ideas. So in the beginning, they just come for livelihood. Now they are discussing about innovations and technologies, problem solving solutions. So I don't waste your time. They will speak about our work. Thank you so much. All the best to our beneficiaries. And please consider it is the first time they are presenting themselves in front of the ecosystem. I request you, they will speak in Telugu. If you don't understand anything, our team will support you and further we follow you. Thank you so much once again. So also before starting this, I would like to thank Hafiz Basha sir, and we missed Vamshi Kotla sir name and sir's name. So please forgive us, and we will start the session with Uligamma first. I would like to introduce Uligamma. She is a 27-year-old from Hyderabad. She has coped with 90% locomotor disability since childhood due to a severe health issue. Unable to attend school because of health problems and physical dependency, even she didn't give up. Instead, she learned the basics of writing, reading, and computer skills through YouTube. Now she is writing a novel using the Pratilipi app. She also learned tailoring and beautician skills, overcoming societal judgments. She started her tailoring and sari business at home with a capital of 20,000 rupees with her mother's support. Due to a lack of business knowledge and marketing skills, she faced losses. Moreover, customers paid very little for her tailoring services because she operated from home without proper setup. When she approached bankers for financial support, they underestimated her and due to her disability. She approached D-Hub to start her tailoring shop. After 10 months, she trained under the D-Hub Entrepreneurship Development Program, and now she comes up with an innovative idea, which is adaptive clothing boutique for PwDs, pregnant women, and transgenders. In the D-Hub Launchpad event, she is going to pitch her idea in front of investors and ask this pitching session. After this, she is looking for seed funding for kickstarting support. She approached D-Hub to start her tailoring shop, and she is here with us to speak a little about her own self. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీవన్. నా పేరు బోయోలు ఒలిగమ్మ. నేను హైదరాబాద్లోనే ఉంటున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా పిచ్చింగ్ ఏంటంటే నేను చెప్పబోయే సొల్యూషన్ ఏంటంటే నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెల్ఫ్ అపీరెన్స్ అన్నది ఎవరికి ఇష్టం ఉండదండి. ప్రతి ఒక్కరికి సెల్ఫ్ అపీరెన్స్ అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి బయటికి వెళ్తున్నామంటే ఏ డ్రెస్ వేసుకుంటున్నాం అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయంగా మనం రోజు జీవితంలో తీసుకుంటూ ఉంటాం. అలాంటి సెల్ఫ్ అపీరెన్స్ అన్నది మాలాంటి డిజబుల్ వాళ్ళకు చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అండ్ కస్టమైజ్ డ్రెస్సెస్ ఉండవు. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్కి మేమిచ్చే సొల్యూషన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాస్ట్. ఈ కాస్ట్ ఎలా తగ్గిస్తాము అంటే బయట బొటిక్స్ నుంచి వేస్టెడ్ మెటీరియల్ ఉంటుంది అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ నుంచి క్లాత్ కలెక్ట్ చేసుకొని ఈ మెటీరియల్తో మేము తక్కువ కాస్ట్లో వాళ్ళకు బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో డిజైనర్ వితౌట్ కాంప్రమైజ్ డ్రెస్సింగ్ అన్నది వాళ్ళకి ఇవ్వబోతున్నాం. అండ్ సర్వీసెస్ మేము ఇచ్చే సర్వీసెస్ ఏంటంటే డోర్ స్టెప్ మెజర్మెంట్ సర్వీసెస్ అనమాట. నాలాంటి డిజబుల్డ్ అమ్మాయి ఎవరైనా సరే
వెళ్ళి మెజర్మెంట్స్ ఇవ్వడము, బొట్టికి వెళ్ళి మెజర్మెంట్స్ ఇవ్వడం అంటే ఇది పెద్ద విషయం, చాలా పెద్ద ఇంకొక మనిషి మీద డిపెండ్ అయ్యి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. అలాంటి అవసరం కూడా ఉండకుండా ఎప్పుడైతే కస్టమర్ మమ్మల్ని రీచ్ అవుతారో అప్పుడు మా టీం వెళ్ళేసి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మెజర్మెంట్స్ తీసుకొని ఆ తర్వాత మా డిజైనర్ టీం స్టిచ్చింగ్ అయిపోయిన తర్వాత తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ వాళ్ళకు డెలివరీ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ స్లైడ్. మా మార్కెట్ వచ్చేసి మొత్తం 3,10,000 మంది ట్రాన్స్ ఉమెన్స్, ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ అండ్ పీడబ్ల్యూ వాళ్ళు. ప్రతి ఒక్క కస్టమరు 500 నుండి 5,000 పెట్టగలరు. అండ్ నేనైతే పెద్దగా ఏం చదువుకోలేదండి, కానీ నా టీంని వచ్చేసి తీసుకున్నాను అకౌంట్స్ చూసుకోవడానికి. అండ్ అకౌంట్స్ చూసుకోవడానికి బోయా శేషు అండ్ ఆపరేషన్స్ మెజర్మెంట్స్ తీసుకురావడం కానీ ఇలాంటివి ఏవైనా సరే బోయా రాజేశ్వరి చూసుకుంటుంది. దిస్ ఇస్ మై టీమ్. అండ్ మానస వర్మ గారు కూడా ఉన్నారు. తను వచ్చేసి ఫ్యాషన్ డిజైనర్ అనమాట. వరల్డ్ వైజ్ గా తను ఆల్రెడీ సర్వీసెస్ ఇస్తున్నారు. తను నన్ను మెంటర్షిప్ ఇస్తా అన్నారు. అండ్ కాంపిటీషన్ ప్రజెంట్ అయితే హైదరాబాద్ లో అడాప్టివ్ క్లాతింగ్ అన్న బిజినెస్ కి ఎటువంటి కాంపిటీషన్ లేదు. కానీ మేమైతే సర్వీసెస్ ఇచ్చేదైతే వితౌట్ కాంప్రమైజ్ డ్రెస్సింగ్ అండ్ హోమ్ సర్వీసెస్ ఇవన్నీ ఇస్తున్నాం అనమాట. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. ఫ్యూచర్ రోడ్ మ్యాప్. ఫస్ట్ అయితే మేము బొటిక్ అన్నది పెడతాం. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి 3 months మేము బొటిక్ అన్నది ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం. తర్వాత 200 కస్టమర్స్ ని రీచ్ అవుతాం. నెక్స్ట్ ఇన్నర్ వేర్స్ అన్నది కూడా మాకు పీడబ్ల్యూ వాళ్ళకు ప్రత్యేకంగా ఎక్కడ లేవండి, అవి కూడా మేము లాంచ్ చేస్తాం. అండ్ వచ్చే సంవత్సరం ఇదే టైంకి అండ్ ఆర్గనైజ్ వాళ్ళని అండ్ హాస్పిటల్స్ వాళ్ళని కూడా మేము ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం. దీని అంతటికి 10 lakhs అవుతుంది. అండ్ ఎవరైనా దీనికి సపోర్ట్ చేస్తే డెఫినెట్లీ నా బెస్ట్ అన్నది నేను ఇస్తానండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీవన్. We now have Mr. Chira Satish. He is a 32-year-old residing in Mehboob Nagar district. He reveals that his 60% hearing impairment stems from his mother's early marriage and maternal health complications. Despite this, he has pursued his graduation with determination. Throughout his academic journey, he narrates facing ridicule and obstacles, but being fueled by parental support and the inspiration drawn from the biographies of eminent personalities. His zeal for learning led him to secure a job as a security guard, where he encountered various challenges, including stagnant wages and workplace discrimination. Despite adversities, he persevered and even discovered his passion for writing, winning accolades in national level competitions. Now, seeking to transition into entrepreneurship, he expresses a need for financial assistance to realize his dream of empowering fellow differently abled individuals through meaningful employment opportunities. He approached D-Hub for support to establish a paper plate manufacturing unit. Later, he shifted his idea to a food truck-based business. He is ready to pitch his idea at the D-Hub launchpad event and seek seed funding to support his dream. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీవన్. నా పేరు చిర సతీష్. నేను మహబూబాబాద్ జిల్లా నుంచి వచ్చాను. మాది రామంజపురం గ్రామం, దంతాలపల్లి మండలం. నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఇయరింగ్ ప్రాబ్లం, మిషన్స్ వాడుతున్నాను. మీకు ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్పిన తర్వాత నా బిజినెస్ ప్లాన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా కల్తీ. హైదరాబాద్లో కలవరపడుతున్న కల్తీ ఆహార పదార్థాలు. మన రోజు తీసుకునే ఆహారంలో కూడా మనం ప్రతిరోజు కోడిగుడ్డు వాడుతున్నాం. ఈ కోడిగుడ్డు కూడా కల్తీ అయి చాలా మంది అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు. ప్లస్ పోషకాహార లోపం. ఇటీవల పేపర్లో చూసాను, అతను రోజు కోడిగుడ్డు తింటాడు. రోజు కోడిగుడ్డు తిన్నా ఒక 20 రోజుల తర్వాత అనారోగ్యం పాలే హాస్పిటల్లో చేరాడు. డాక్టర్ ఏమన్నాడంటే కోడిగుడ్లు విషపూరితమైనవి అన్నాడు. అంటే యాంటీబయాటిక్స్, బాయిలర్ కోడిగుడ్లు యాంటీబయాటిక్స్ ఉపయోగించడం వల్ల అది అనారోగ్యం పాలై కోడిగుడ్లు విషపూరితమైనవి. నేను మా దోస్తు ఒకసారి మేము విలేజ్లో ఉంటాం. మా విలేజ్ పట్టణంలో ఒకసారి మన పల్లెటూరు విలేజ్ రుచులు ఎక్కడైనా ఉంటాయేమో అని పెద్ద పెద్ద రెస్టారెంట్లకు వెళ్ళినాం, హోటల్స్ కూడా వెళ్ళినాం. అక్కడ నాటుకోడి గుడ్డు అని అడిగితే వాళ్ళు కొత్తగా చూసారు. ఇక్కడ బాయిలర్ గుడ్లు తప్ప నాటుకోడి గుడ్లు దొరకవన్నాడు. ఇదే మరి మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళకి ఇంత కొడుకు వాళ్ళకి అనారోగ్యంతో పాటు ఈ నాటుగుడ్లు దొరకకపోవడం ఏంటి? అన్నిటికీ ఒక బ్రాండ్ ఉంది, ఈ నాటుకోడి గుడ్లకు బ్రాండ్ లేకపోవడం ఏంది? ఈ పల్లె సహజ ఉత్పత్తులు ఈ ఐడియా తీసుకుంటే ఎంత బాగుంటుందని ఆ ఆలోచన నుంచి పుట్టుకొచ్చిందే నాటుగుడ్డు. ఇది ఆరోగ్యానికి వేరే గుడ్డు, రుచికరమైన నాణ్యమైన, ఎనీ టైం ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా. లొకేషన్ హైదరాబాద్. సమస్య తీసుకుంటే
ఫస్ట్ హైదరాబాద్లో కోడిగుడ్డు ఎగ్ పొల్యూషన్. సెకండ్ ప్రాబ్లం హైదరాబాద్లో ఆర్గానిక్ ఎగ్స్ దొరకకపోవడం. ప్రజెంట్ ఊర్లో ఉంటాను. మా ఊర్లో దాదాపు జనాభా 600 మంది. 600 మందిలో పల్లెటూరులో రోజు కోడిగుడ్లు అంటే కోళ్ళను పెంచుతారు, మేకలను పెంచుతారు, అది సహజంగా పెరిగినవి. 300 మంది కోళ్ళు పెంచే వాళ్ళు ఉన్నారు. రోజు ఒక్కొక్క కోడి పెట్ట నెలకు 50 గుడ్లు పెడతారు. అంటే మనకు ఈ కోడిగుడ్లను సహజంగా తీసుకొచ్చి హైదరాబాద్లో ఆహార కోడిగుడ్డు ఉత్పత్తులు అందిస్తే ఇటు నగర ప్రజలను ఆహారం కాపాడినట్టు ఉంటుంది, ప్లస్ ఇటు రైతులకు లబ్ధి చేకూర్చినట్టు ఉంటుందని దీని పరిష్కారం ఒకటి. రెండోది ఆర్గానిక్ ఫుడ్ అది కాదా అని తెలుసుకోవడానికి దానికి సర్టిఫికేషన్ ఎక్కడ లేదు, అటు ట్రేడ్ మార్క్ లేదు. దీనికోసం మేము ఏం చేస్తామంటే ఇది ఖచ్చితంగా 100% పల్లెలోనే సహజ కోడిగుడ్డు దీనికి ఒక ట్రేడ్ మార్క్ అంటే బార్ కోడ్ సృష్టించడం. మూడోది తక్కువ ధరలో ఎక్కువ నాణ్యత కలిగించి ఆహార కోడిగుడ్డు ఉత్పత్తులు అందించడం. ఆర్గానిక్ ఎగ్ రోల్స్, ఆర్గానిక్ ఎగ్ ఆమ్లెట్స్, ఆర్గానిక్ ఎగ్ శాండ్విచ్, ఆర్గానిక్ ఎగ్ కేక్స్. సేవలు అనుకుంటే మేము ఫస్ట్ ఏమనుకున్నామంటే రైతుల నుంచి కోడిగుడ్లు సేకరించి 100% ఇది ఆరోగ్యకరమైనదని డాక్టర్ అంటే ల్యాబ్ ఏర్పాటు చేసి ల్యాబ్లో నుంచి అది ఆహారం అది 100% నాణ్యమైనది ఆరోగ్యకరమైనది అది సర్టిఫైడ్ చేసిన తర్వాతనే సేకరించి మనం ఆహార పదార్థాలకు వినియోగించడం. చాలా మంది చిన్నపిల్లలు స్కూల్ పిల్లలు 7 గంటలకే స్కూల్ ఉంటుంది. అసలు కార్పొరేట్స్ కాలేజీలు కూడా పొద్దున 7 గంటలకు వెళ్ళిపోతారు, వాళ్ళ ఆహారం తినరు. వీళ్ళ కోసం ఏదైనా చేస్తే బాగుంటుందంటే ఆర్గానిక్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకురావాలని ఆర్గానిక్ ఎగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇది ఐడియా ఉన్నది. అందరికీ అందుబాటులో తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. సేవలు అంటే ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఆర్గానిక్ ఫుడ్ ట్రక్ ఎక్కడ లేదు. నేను చాలా వరకు హైదరాబాద్ సెర్చ్ చేశాను, మీ ఇతర సిటీలలో కూడా సెర్చ్ చేశాను, ఎక్కడ ఫుడ్ ట్రక్ లేదు. ఫుడ్ ట్రక్ ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా అందరికీ అందుబాటులో ఉంచడం. మా వినియోగదారులు కార్పొరేట్ ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్, గర్భిణీ స్త్రీలు, పోషకాహారం లోపంతో బాధపడే పిల్లలు. మా బిజినెస్ ప్లానింగ్ ఎట్లున్నదంటే ఫస్ట్ హైదరాబాద్లో స్థాపించి ఒక ఫుడ్ ట్రక్ ఏర్పాటు చేసి దాన్ని నేను ఉత్తిరిక్త మోటివేషనల్ స్పీకర్, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ నేర్చుకున్నాను, రైటర్, పోయెట్, ఆల్సో రిపోర్టర్. డిజిటల్ మార్కెటింగ్ మోటివేషన్ క్లాస్ స్కూళ్ళలో మోటివేషన్ క్లాస్ చెప్తాను, కాలేజీలో మోటివేషన్ క్లాస్ చెప్తాను. ఈ మనకి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ బాయిలర్ కోడిగుడ్లు వద్దు, ఆర్గానిక్ కోడిగుడ్లే ముద్దు, ఇది ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. ప్రజలలో కోడిగుడ్డు ఆహార సేంద్రియ ఉత్పత్తులు వాడే విధంగా వాళ్ళకి అవేర్నెస్ కల్పించడంతో పాటు సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ ఇప్పుడు మనకు ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ లింక్డ్ఇన్, స్నాప్చాట్ ద్వారా ప్రచారం కల్పించడం. నేను ఏమనుకున్నా అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్లానింగ్ చూస్తే నా బడ్జెట్ దాదాపు అంచనా వ్యయం 5 లక్షలు అవుతుంది. బడ్జెట్ ఫుడ్ ట్రక్ మినిమం 3 లక్షలు వస్తుంది. మనకు హైదరాబాద్లో పుల్లారెడ్డి స్వీట్ హౌస్ అంటే గతంలో అయినా ఇప్పుడైనా ఎన్ని స్వీట్ హౌస్లు వచ్చినాయి, అయినా పుల్లారెడ్డిని టీ కొట్టలేకపోయారంటే క్వాలిటీతో పాటు నమ్మకము, మంచి నాణ్యత ఆహారం ఉన్నంత వరకు ఏ పోటీ ఉన్నా తట్టుకోగలం, నిలబడగలం. ఇది మా పాయింటే, ఇది ముఖ్య ఉద్దేశం. అందరికీ నాణ్యమైన, రుచికరమైన, తక్కువ ధరలో సేంద్రియ కోడిగుడ్డు ఆహార ఉత్పత్తులు అందించడం. కోవిడ్ తర్వాత ప్రజలలో చాలా మార్పు వచ్చింది. ఒకప్పుడు ఏమనుకున్నారంటే ఈ పూటకి తింటే చాలు, కడుపు నిండేస్తే చాలు, గడిచిపోతే చాలు అనుకున్నాం. కానీ కోవిడ్ తర్వాత ఏమైందంటే తింటే మంచి పోషకాహారం తినాలి, బాడీలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవాలి. ప్రజలు ఫాస్ట్ ఫుడ్ల నుంచి సేంద్రియ ఆహార ఉత్పత్తుల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఆర్గానిక్ మిల్లెట్స్, ఆర్గానిక్ తాలి. సో రాబోయే రోజుల్లో ఆర్గానిక్ ఎగ్స్ ఐటమ్స్ కూడా చాలా డిమాండ్ ఉండే అవకాశం ఉన్నది. రోడ్ మ్యాప్ ఎట్లున్నదంటే ఫస్ట్ ట్రక్ ఏర్పాటు చేసుకొని దానికి కావాల్సిన సామాగ్రిని సమకూర్చుకోవడం. జనవరి టు మార్చి మార్కెటింగ్ క్యాంపెయిన్స్ అంటే ప్రజలలో అవగాహన కల్పించడం. క్వార్టర్ టు ఏప్రిల్ టు జూన్ కార్యక్రమాలు స్టార్ట్ చేసి హైదరాబాద్ లొకేషన్ మరియు ఫస్ట్ టార్గెట్ 1000 మంది వినియోగదారులను ఆకట్టుకోవడం. స్కేల్ సప్లై చైన్, ఆన్బోర్డింగ్, అడిషనల్ ఫార్మ్స్, ఎక్స్పాండ్ మెను ఆఫరింగ్ అంటే కోడిగుడ్డు సేంద్రియ కోడిగుడ్డు ఉత్పత్తులతో ఏమేమి మేము అందిస్తున్నామో అవన్నీ కస్టమర్లకు పూర్తిగా వివరించడం. క్వార్టర్ 4 అక్టోబర్ టు డిసెంబర్ సబ్స్క్రిప్షన్. ఇప్పుడు మనకు జియో, అమెజాన్ ప్రైమ్ లెక్కనే మా దాంట్లో కూడా మా కస్టమర్లకు మేము సబ్స్క్రిప్షన్ ఇచ్చి తక్కువ ధరలో 50% డిస్కౌంట్ లెక్క. కాంటాక్ట్ 9989531034. వెబ్సైట్ www.నాటగుడ్డు.
నాకు ఈ అవకాశం మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. Satish idea was organic egg food truck business actually. So in India, the common food for people is eggs. So, but we are not decided the quality which we are consume actually due to the hormones injection to the poultry businesses. So he is from rural background and he had a connection with 14 villages actually. They are growing the chickens for their home purpose, not for business actually. So, but if we give the business to the villages, even they are very feel happy and they at least from one farmer, Satish will get to 50 eggs, organic eggs. That eggs, the chickens is not grown with the usual whatever the business people are using for feeding them. They are naturally growing to take the food from the village, hatchling sets like that. So they're grown very naturally. So he will take that eggs from the villages and he will make some menu for nutrition menu in his food truck. So that is the idea of Satish. So in Hyderabad, even we are seeking some quality food and nutritional food. So the market always is ready for the food which provides quality and tasty wise. That is the Satish idea. Now he want to start one truck in and it is roaming one. So if he did not get a business from one place, he will shift from another place. But still he want to start in Madhapur high-tech city area because the huge demand for this kind of businesses in that area. So that is the idea of Satish. I will introduce Ms. Haimavati while Indu distributes the form. Haimavati Garu, who is aged 36, is hailing from Jukalapalli village in Bhupalali district. Faced the challenge of losing her ability to walk due to polio in her childhood. Despite being from a lower middle class family with 6 sisters and parents working as laborers and handloom workers, she demonstrated resilience. Initially confined to home, she fought for her education, directly securing a seat in the 5th class and completing her 10th grade in a government school with the help of a tricycle. Although she faced discrimination and challenges during her intermediate and postgraduate education, she persisted, setting up a small grocery shop at her home, and she also learned tailoring. Despite not finding employment due to her disability and lack of skills, she joined the D-Hub training program, seeking to start an innovative business that suits her needs and proves her capabilities. Now she is ready with her idea to start a boutique in her village. She is going to pitch her idea at the D-Hub launch to kickstart her dream. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అందరికీ. నా పేరు హైమావతి, ఖ్యాతం హైమావతి. నేను డిగ్రీ బిఏ పూర్తి చేశాను. మాది భూపాలపల్లి డిస్టిక్ జూకాల్ గ్రామం. మా గ్రామంలో మహిళలు 2000 మంది ఉంటారు. వాళ్ళకి సరైన స్టిచ్చింగ్ లేదు. బ్లౌజులు ఓన్లీ మామూలుగా కుడతారు, డిజైన్స్ ఏం కుట్టరు. అందుకనేసి వేరే సిటీకి వెళ్ళాలి, 1 అవర్ పడుతుంది. ఏదైనా ఫంక్షన్స్ అయినా ఏవైనా అక్కడికి వెళ్ళి కుట్టించుకొని రావాలి వాళ్ళు. అందుకని నేనే బొటి పెట్టి వాళ్ళందరికీ సేవలు అందించాలి అనుకుంటున్నాను. అందుకని నేను బొటిక్లో ఫ్యాషన్ డిజైన్ ఫ్యాన్సీ సెంటర్ పెట్టాలనుకుంటున్నాను మేడం. ఎందుకంటే షాప్కి వచ్చిన వాళ్ళు అన్నీ తీసుకొని వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నాను మేడం. నాకు సపోర్ట్ వచ్చేసి మా సిస్టర్ ఉన్నారు, మా అమ్మ నాన్న. కాంపిటీషన్స్ 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు మేడం. వాళ్ళు ఇంట్లోనే స్టిచ్చింగ్ చేస్తారు, ఎలాంటి డిజైన్స్ ఏం కుట్టరు, వాళ్ళు మామూలుగానే కుడతారు. అందుకని నేను డిజైన్స్ వర్క్ ఇవన్నీ చిన్న పిల్లలకు ఫ్రాక్స్ ఇవన్నీ డిజైన్స్ చేసి అందరికి అందివ్వాలనుకుంటున్నాను మేడం. నా బిజినెస్ ఐడియాని ఫస్ట్ చిన్నగా స్టార్ట్ చేసి మెల్లమెల్లగా డెవలప్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను మేడం. ఎందుకంటే వాట్సాప్ ద్వారా స్టేటస్ పెట్టి ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా అట్లా చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను మేడం. నా స్టోర్కి
5 లక్షల వరకు ఖర్చు అవుతుంది మేడం. మీరు చేయుతనిచ్చి నాకు హెల్ప్ చేస్తే నేను అభివృద్ధి చెందాలనుకుంటున్నాను మేడం. అందరికీ for Haimavati especially because she can't move from her village. She can't start business in Hyderabad. So that's why even we are thinking many more ways how to give a proper idea for her actually. So she is with the skills of tailoring only, not fashion designing actually. So, but she developed her idea after knowing the population of her village. Then we also give some inputs. But we need to develop this idea more and more. And even she can't tell everything actually. So, in her village, only 5 home-based tailors are there. They are stitching only blouses, not other. Even she started with the tailoring services also. She had a potential business in her village. Even other sari, 1 minute sari or petticoats, frocks, any other kind of. Her sister know everything, the stitching tailoring services. So if she starts tailoring business also, she can run easily actually. So for those services, the women in the village, they went to the other village, which is from far away from their village, 5 kilometers, or they went to the city 33 kilometers. That is the problem. Even for buying the materials and other things also, they need to went for other city or villages. In surrounding village, there are 14 villages are there from around surrounding the Bhupalapalli. So that's why even she started tailoring business with support of her sister and local women also. She can run easily. Not only giving the tailoring fashion, even fancy store. She can add even that rolling sari rolling services, that kind of. But she need upskilling actually. We can move forward. Mr. M. Srinivasalu, a renowned national leader and disability activist who has dedicated his life to advocating for the rights and inclusion of persons with disabilities. As a founder member and president of NPDO, his contributions have earned him 2 national awards presented by the Honorable Presidents of India, along with numerous state-level recognitions. He has played a pivotal role in shaping the disability sector, bringing over 50 plus GOs to address PWD related issues across the Telugu states and filing petitions in the High Court to drive systematic change. He was also a formation member of the 2016 RPWD Act. Expanding his efforts, he has recently launched Jawab, a digital channel dedicated to empowering the PWD community. He approached DHub for this accelerating support to secure investments for his startup. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి. నా పేరు మల్లేష్ గోలి. నేను జవాబు టీవీ నుంచి సపోర్ట్ జవాబు టీవీ నుంచి వచ్చాను. జవాబు టీవీ వచ్చేసి వాయిస్ ఆఫ్ డిజేబిలిటీ. ఈ టీవీ ఛానల్ మేము ఎందుకు యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసామంటే మా డిజేబిలిటీకి ఒక న్యూస్ ఛానల్ లేదు, మా వాయిస్ తెలవట్లేదు. మా ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒక ఎస్సీ ఎస్టీ యాక్ట్, కొన్ని యాక్ట్స్ అవి పాపులర్ అయిపోయాయి. మా మీద ఏ దాడి చేసినా ఏం చేసినా దానికి అంటే మా వాయిస్ తెలవాలని మేము ఈ ఛానల్ రెడీగా చేశాము. దీనికి మా ఫౌండర్ ఎం శ్రీనివాస్ గారు 40 years నుంచి డిజేబుల్ మీద యాక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాడు. మా ప్రాబ్లమ్స్ ముఖ్యంగా వచ్చేసి లాంగ్వేజెస్ ప్రాబ్లమ్. తెలుగులోనే చాలామంది డిజేబుల్ పీపుల్స్ 90% డిజేబుల్ పీపుల్ విలేజ్లోనే ఉంటారు. కనీసం చదువుకోవడానికి స్కూల్కి వెళ్ళడానికి వసతులు కూడా లేకుండా ఉన్న పీపుల్స్ ఉన్నారు. వాళ్లకు తెలుగులోనే అందించుంటూ ఇంకో అలాగే కాకుండా సైన్ లాంగ్వేజ్ డెఫ్ అండ్ డమ్ వాళ్ళకు అర్థం కాదండి. సైన్ లాంగ్వేజ్లోనే న్యూస్ అందిస్తున్నాం మేము. ప్రాబ్లమ్స్ సొల్యూషన్స్ ఈ లాంగ్వేజ్ తెలుగు హిందీలో కూడా స్టార్ట్ చేశామండి.
మేము ఇప్పుడు ఈ జాబ్ స్టార్ట్ చేసి 1 year అవుతుంది. 6 months కొంచెం ప్రాబ్లం అయినా కూడా 6 months నుంచి మేము ఇప్పుడు 5,000K 5.3K సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు. అలా ముందుకెళ్తున్నాము. తెలుగు, హిందీ, సైన్ లాంగ్వేజ్లో కూడా మేము చేస్తున్నాము. మా సపోర్ట్ వచ్చేసి మా కమ్యూనిటీనండి. మా కమ్యూనిటీలో యావరేజ్గా ఇప్పుడు మా కమ్యూనిటీ వచ్చేసి యావరేజ్గా 20 lakhs మెంబర్స్ ఉన్నారు తెలుగు రాష్ట్రాలలో. వాళ్ళకు ఇప్పుడు మా కమ్యూనిటీ నాన్ డిజబిలిటీ కూడా మాకు మా ప్రాబ్లమ్స్ తెలవాలనే ఉద్దేశంతో ఇది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. పాలసీ అప్డేట్స్, ట్రిప్స్. ఇప్పుడు మేము రాపోల్ భాస్కర్ అనే హైకోర్టు అడ్వకేట్ ఉన్నాడండి. ఏదన్నా లీగల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఆయన మాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు, ఫ్రీగా మాకు లీగల్ సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు. అలాంటి కొన్ని ఏదైనా ఇష్యూస్ మీద మేము హెల్ప్ తీసుకుంటున్నామండి అందరు రాపోల్ భాస్కర్ దగ్గర లీగల్ సపోర్ట్ కానీ. టార్గెట్ మార్కెట్ మేమేమన్నా మార్కెట్ ఏంటంటే మా మార్కెట్ తెలుగు స్టేట్లలో నియర్లీ 20 lakhs మెంబర్స్ ఉన్నారు సార్. ఆ 20 lakhs మెంబర్స్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఒక 4 వేసుకున్న 80 lakhs మెంబర్స్ ఒక ఫ్యామిలీ చేసుకున్న వాళ్ళకు ముందు రీచ్ కావాలి, వాళ్ళకి అవేర్నెస్ కావాలి. మా డిజేబిలిటీ కమ్యూనిటీ మీద కానీ మా ప్రాబ్లమ్స్ మీద కానీ వాళ్ళకు అవేర్నెస్ రావడానికి మేము ఇవి చేస్తున్నాము. మాకు పెద్ద అసెట్ మా ఫౌండర్ అండి శ్రీనివాస్ గారు. ఎందుకంటే ఆయన కమ్యూనిటీ మీద దాదాపు 40 years నుంచి మా కమ్యూనిటీ గురించే చేస్తున్నారు. ఇంతకుముందుకు వార్తా తేజ అనే ఒక పత్రిక నడిపాడు. అలా మాకు పెద్ద అసెట్ ఆయన అండి. కాబట్టి ఆ రాపోల్ భాస్కర్ మాకు లీగల్ అడ్వైజ్ చేస్తున్నాడు. యాక్చువల్గా చూడండి, ఇందులో మాకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే మా డిజేబుల్ వాళ్ళకు కనీసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునేంత నాలెడ్జ్ కూడా లేదండి. రూల్ చూడండి, 29% మాత్రమే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని చూస్తున్నారు, 70% సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకూడదు చూస్తున్నారు. అంటే సబ్స్క్రైబ్ మనం న్యూస్ మనకు తెలవాలని అవేర్నెస్ కూడా లేదు. అవేర్నెస్ గురించి మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నామండి. ఇది వ్యూస్ అండి. మంత్లీ వచ్చేసి ఇది లాస్ట్ 28 days 60,000+ చూశారు. 1.4K 500 సబ్స్క్రైబర్స్ 1 monthలో 449+ సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చారు. మొత్తం తెలుగు స్టేట్స్ అండి. మొత్తం తెలుగు పీపుల్ మేడం సబ్స్క్రైబర్స్ మేడం ఎవరైతే మనం చూస్తుంటాం అన్ని జిల్లాలు ఉంటారు మేడం. ఇప్పటి వరకు మేము బేసిక్ కెమెరాస్ తోటి చిన్న చిన్న కెమెరాస్ తోటి రన్ చేస్తున్నామండి. ఎడిటింగ్ కూడా మేమే చేసుకుంటున్నాం, నేనే చేసుకుంటున్నాను, అన్ని మేమే చేసుకుంటున్నాం. ఇంకా మాకు కొంచెం మ్యాన్ పవర్ కొంచెం హెల్ప్ అవుతాయి, మంచి మంచి కెమెరాస్ ఉంటాయి, ఇంకా డిజేబుల్ పీపుల్ కూడా హెల్ప్ అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో ఈ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. యాక్చువల్గా నేను ఒక 20 years నుంచి యానిమేషన్ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేస్తున్నాను. అలాగే నాలాంటి డిజేబుల్ పీపుల్స్కి ఏదో ఒక హెల్ప్ అవుతుంది. మా ఫౌండర్ శ్రీనివాస్ గారు మేము ఆలోచించి ఆ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ అండి. You understand the idea, right? It's a digital platform for PwDs, giving information about the policies, advocacy, and about the events and problems of the community, everything. So they are running in YouTube at present, but if they get some kickstart support, they want to expand in other regional languages and even for the sign language. Main that is the problem in India. Already we have the act and policy. The media should need to telecast at least one bulletin in sign language, but nobody following that thing. So we want to give the news in sign language also. So the Jawab TV has a very potential market in Hyderabad, not only in Hyderabad, in all over India actually. So already we have a few competition. I mean Jawab TV, but they are working for the sign language actually, not for every disabled people. But what is the USP is for Jawab TV is in India, only Telugu state has a huge population in disabled community. The existing data is from 2011 census only, but we have around 40 lakh people in Telangana, similarly in AP also. So if we get the subscriptions from them only, we had a huge revenue models and profit models. It is a social entrepreneurs. We are not
starting for getting profits are. But we need to give some support in the form of information for each and everything. Whatever happened in India for disabled people, they immediately Chabab TV will telecast about that news. This is their agenda. So now, if you have any questions, you can ask. Even Srinivasana has 40 years experience in community development. They will answer. Thank you. We can take some questions, sir. ఇది బిజినెస్ కాదు కదండి, ఇది ఓన్లీ ఒక సర్వీస్ లాగా చేయడము, అంటే ఎన్జిఓ లాగా చేస్తున్నారు కానీ బిజినెస్ ప్రపోజిషన్ కాదు. దీని నుంచి లాభాలు సంపాదిద్దాం చూస్తున్నారా, లేదా లాభాలు ఏమి ఉండవా ఇందులో? యాక్చువల్లీ అంటే కమర్షియల్ పర్పస్ 100% కాదు, సోషల్ ఎంటర్ప్రైన్స్ లెవెల్లో నాన్ ప్రాఫిట్ మోడల్లో ఉండాలని. కానీ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ ద డిజేబుల్ ఫ్రమ్ 40 years మై చైల్డ్హుడ్. ఐఎమ్ టు నేషనల్ అవార్డ్ రిసిపెంట్. One thing is very serious concentration. The 2016 Act recognized 21 disabilities. Unfortunate, even till today, high authorities, high intellectual people, many even journalists in any field, they don't know how 21 disabilities, which types are identified. That is a big problem. Dyslexia, hemophilia, thalassemia, Parkinson. These people all are comes under Disability Act. They have special rights. So this is a very that's why what is a Mallesh is a wonderful presentation. I am always promoting to the disabled people, and all time I am to that. That's why I am observing. So it is only request is we have a good potential, good infrastructure. We can make more things, and also commercial thing, not a commercial. We are resource development also we are serious because of by the census of the disabled. Nearly 20 lakhs we expected, but where we reached only 5,000. At least 2-3 lakhs, 2 lakhs we have collected data from various sources, departments. So if 1 lakh members will join, definitely it will go to a big channel, big information tool. So other side, promoting the disabled employment also is our plan, because of disabled people talk as a journalist, disabled people doing the, suppose Malay is doing it. He is multiple, he is shooting and editing and everything. However, we have planning to infrastructure and manpower development seriously thinking. Thank you. ఎందుకంటే మీ ప్రశ్నకు ఇమ్మీడియట్గా ఇది కమర్షియలా అంటే కాదు అనలేము. ఒకటి మొత్తం సర్వీస్ అని కాదనలేము, ఎందుకంటే ఇట్ ఇస్ డిపెండ్స్ ఆన్ రిసోర్సెస్ తోటే మూవ్ కావాలి. అందుకే ఏమనుకుంటున్నామంటే లేదు వెల్కమ్ అది కట్టగలిగే స్థితి ఉన్న ప్రాజెక్ట్ కాదు కదా ఇది, అలాంటి ప్రాజెక్ట్ కాదు కదా ఇది, అలాంటి ప్రాజెక్ట్ అండి. ఎగ్జాంపుల్ మీకు సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ ఉందండి. సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ గవర్నమెంట్ ఒక ₹1 కోటి రివాల్వింగ్ ఫండ్ వస్తే టుడే గవర్నమెంట్ ఈజ్ ప్రౌడ్లీ సేయింగ్ 50 crores అయింది, 100 crores అయింది, 1000 crores అయింది. డిజేబుల్ పీపుల్స్ మేనేజ్మెంట్ చేయబట్టికే దానికి ప్రాఫిట్ కంటే పేమెంట్ చేయటం చాలా ఈజీ. ఎందుకంటే ప్రాఫిట్ తీసుకున్నాడు మనం సెల్ఫ్గా ఆలోచిస్తాం, నేను ఇంత పెట్టాను. కానీ సపోజ్ సోషల్ ఎంటర్ప్రైజ్గా బ్యాంకులు హెల్ప్ చేసినప్పుడు, లేదా ఫిలాంథ్రపిస్ట్ హెల్ప్ చేసినప్పుడు, లేదా కాంట్రిబ్యూషన్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్లీ రీపేమెంట్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ అనుకుంటున్నాం. మేమైతే అది అనుకుంటున్నాం, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మేము నడిపిస్తున్నాం కదా, మేము మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. My name is Usha Rani. My introduction was done already. The co-founder of DHub, working along with Varundhara. So this is about Adattapunga. Adattapunga means forest flower. So we are working, we want to work with the tribal women with disabilities. So we want to create an e-commerce website in which their products will be displayed. So the main problem occurs is generally women in tribal people, in tribal communities are isolated, and if they are disabled, so they themselves can't come out and have an exposure outside to the world. So what? So lack of market. Even if they are making any products, so they don't have a proper market.
We are mainly focusing on the tribal community of Bhadrachalam. Okay. So that is a problem. So we are providing the what our solution is providing a digital training tool to the people. Okay, fine. I'm sorry. Okay, so providing the digital training tools. So we'll be providing some training to the tribal artisans, whoever. So monthly we'll be taking some around 50 artisans, including the women with disabilities. So set up a e-commerce platform and train them, like digitalization also will be training to them so that they can themselves take the photographs and upload in the website. So here actually our USP is along with the product, we'll be giving the detailed profile of the artisan also. So whoever has it, for every product, we'll be giving a brief description of the artisan. So you'll be knowing the customer will come to know about the artist also, like the artist profile. We also want to, apart from preserving the tribal heritage, we also introduce few of the art forms also in the training, like we have Worli art, mandala art, and we have the Lipan art. So we'll be giving training to them in these art forms also. And the art form, I mean, in the products will be including the wall decor, masks, paper pulp masks, pottery, and the paintings on the pottery, and few of the, I mean, unique products which the tribal people make by themselves. Yeah, target market is like, yeah, target market. Yeah, the primary customers will be like everybody is very much interested in handmade products and tribal products. So they'll be our primary customers. The second one, NGOs, corporates, as you can see. So yeah, the figures are given here. The market size, every so I mean, if you go for the roadmap, yeah, initially we'll be collecting. Yeah, initially we roadmap. Yeah, I'm working, I mean, Vasundhara is working along with me, and he's Mr. Harikrishna Gora. He's a technical in charge for developing a website, e-commerce website. He'll be developing that. So, yeah, actually, we do have competition in this sector, but the what hatke about our e-commerce service website is what I said, providing the artisan's profile in it, and every time like giving them mostly trying to give the high quality one, and also taking our what we call for customers feedback or in detail, and tracking our delivery with the proper tools. Yeah, we even want to set up some workshops to the customers, so that workshops to the customers along with the artisans, tribal artisans. Like if somebody is interested, we can like we'll be asking few of the customers if anybody is interested. So it will increase their interest in knowing how the product is being made or developed. So in that case, by doing that, we'll be building some emotional connection, emotional bonding with the customer also. So we can, the customers will stay with us. Distraction, yeah. So for is a monthly plan. I mean the quarter plans and all. So first we'll be designing the e-commerce website. Initially, whatever products the tribal people have, we'll be taking those pictures and putting in the website. And next, we'll be training. Further, we'll be taking more of the artisans and training them. Then actually we also need to marketing also we have to do, and we are planning to take the social media as the marketing tools, like Facebook, Instagram, Twitter, and we have a few of the influencers with the who will advertise our products. Actually, if you have seen in Instagram, a few of the products, if you're just
go through. They'll be, if you want to order or shop now, if you click on the button, it will be redirected to the product's website. So in that way also we'll be providing access to the customers. Actually, we have global customers also. When actually, Vasudha will be telling about it because she has done a yeah. She has been trained in the Kantari. Yeah, she up to Vasundhara. Yeah, Vasundhara, you go please. Actually, the main target is global market because I am the graduate from Kantari. The Kantari organization is which is giving leadership training program for social change makers. We have 55 plus countries with 288 social change makers network. So we are focusing them actually. And the problem is for tribal people mainly the digitalization. When we are speaking with the tribal department, they are saying we are providing training programs and even free of stalls in airports and other ways, but they are not coming out of the villages. They are not showing interest for sales. If you provide digital techniques to the artist, maybe it will help for them. So that is the main USP in our business idea, the digital tool for tribal people. But the tribal department gave us 30 artist profiles. When we are approaching, all artists are men. There is no woman in the list. So then I research what is the problem, why women are not in this era. But they have few skills when compared to the men. But because of the stigmas and because of the not encouragement, they are staying in homes isolated. But their financial conditions are very poor. So we focused on tribal women and also especially for disabled women. We give training programs and digital tools for them. And when we are purchasing any art, tribal art, we don't know what is the art, who is made that artist profile. So we are not putting here a middleman or anything. This is a platform. Just we are taking platform charges and they directly put their art things and descriptions and customers will directly connect with the tribal people only. If they are facing any technical issues, our program coordinators will support them. And we are supporting the production also. Some budgets for producing their products. So direct we are purchasing the products and they are enrolling our website. So we will reduce the cost of the products. When we want to buy a tribal product, it's 1,000, 2,000, even 5 to 10,000 like that products existing in the market. So that is the idea. Why we are starting this startup? Actually, we need some revenue model for sustainability of the hub. So that's why we are also going with one startup. So, sir, we discussed with around 20 women, sir, actually. They give 30 men artist list, but they are not working for this, I mean, art form. They are working as employees. When we talking with the tribal women, 20 people are there, but disabled women are few only. Sir, like even we have this Tolu Bommalu, Gondo art, and some this what is Bandara art, Bandara art forms. This Gondo art, Koya, this kind of. They have a unique style of art form, and they are making some masks and like art and crafts, but we are focusing fabric paintings. They are painting on walls to decorate their homes. If we give that upskilling to them, if they paint on cloths, fabrics,
that will make another fashion for them. So we which kind of fabric they need to use, that kind of upskilling we want to teach them. Actually, they are using natural color. If the natural color will work out in all fabrics, they don't know. So that kind of things we teach them. Ushanu, I have a question only. So, I'm a DPC expert in e-commerce marketplace for 10 years of experience. So, what I'll tell you is, ఇలాంటి చాలా మంది చేస్తున్నారు, ఎస్పెషలీ అమెజాన్ అనేది the biggest player in maintaining programs, and also Flipkart support programs and the wow and Jayco, Lado, etc. are getting into this. కానీ మెయిన్ ఒక్కటి ఎవరు అడ్రస్ చేయగలరు, ఓకే ట్రైనింగ్ కానీ కేటలాగ్ అప్రోచ్ చేయడం కానీ బిజినెస్ అని ఎవరు ఆర్టిస్ట్ అని ఈవెన్ తెలంగాణలో తీసుకుంటే 6-7 స్పెషల్ ఆర్ట్స్ ఏంటి చెయ్యాలి పెయింటింగ్ దగ్గర నుంచి డోగ్రా ఆర్ట్ వరకు థింగ్స్. బట్ ప్రాబ్లం ఎవరు ఈవెన్ మీరు స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో ఉన్నారంటే అడ్రస్సింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ స్ట్రైట్ అవే. మీ రెవెన్యూ మోడల్ కూడా మీరు ఉంటే ప్లాట్ఫామ్ తీసుకుంటే usually in the marketplaces, all the category markets and platform markets. So, starting to they know the art. They can do the product, whatever you say, however the form you see, they are expert in that. వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఆఫ్ కలర్ మనకన్నా చెప్పాలంటే కలర్ కాంబినేషన్ దే నో ఇట్ వెరీ వెల్. మెయిన్ ఛాలెంజ్ వచ్చేదానికి ఓకే దే ప్లేసింగ్ ద ప్రోడక్ట్స్ ఇన్ యువర్ ప్లాట్ఫామ్. ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఆర్డర్స్ వస్తున్నాయండి, ఆర్డర్స్ వాళ్ళకి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు మీరు టార్గెట్ చేస్తున్న వాళ్ళకు ప్రైవేట్ ఇంప్లాయీస్ దే డోంట్ నో దట్ దే రిసీవ్డ్ ఎన్ ఆర్డర్. మీరు ఎంత ఈవెన్ అమెజాన్ అనేది అండ్ ఫ్లిప్కార్ట్ సమ్మర్స్ గైస్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ద ఫీల్డ్ అండ్ గివింగ్ దెమ్ ద ట్రైనింగ్. ఫస్ట్ 2 months చేస్తున్నారు. దట్ ఇస్ వాట్ ద బ్రాండ్ రెవెన్యూ మోడల్ కాకుండా పిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీ లాగా అయిపోతుంది అట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇన్ ద మార్కెట్. సో అక్కడ వాళ్ళు చేయడం ఏంటంటే దే ఆర్ నాట్ ప్రొక్యూర్ బీయింగ్ ఎన్ యూజ్, ఇట్స్ యువర్ బ్రాండ్ and you are bringing the cumulative of all the art forms under one platform. So initial stages where you have to buy back. ఒక స్టాక్ మీ దగ్గర ఒక వేర్ హౌస్ లో కానీ ఈజీ ఫామ్ లో మీరు పెట్టుకొని ఆర్డర్స్ మీకు వస్తాయి. యూఆర్ బయింగ్ అట్ అండ్ వన్ కాస్ట్, కీపింగ్ అండ్ సర్టన్ మార్జిన్ అండ్ మేబీ ద ప్లాట్ఫామ్స్ మీరు ప్రాసెస్ చేస్తారు, బట్ యూ చార్జ్ సర్టన్ పర్సెంట్, మేబీ 20% or 30% on the MRP or whatever it is. That is where it gonna work. మీరు ఎందుకంటే బీయింగ్ ఇన్ యూ హైదరాబాద్, మీకు డెలివరీ టు ద పిన్ కోడ్ ఈజ్ ఈజియర్ అండ్ యూ రీచ్ యువర్ కస్టమర్స్ ఆల్సో విత్ ఇన్ 2 or 3 days. మీకు ఎందుకంటే డెలివరీ లాజిస్టిక్స్ పార్ట్నర్స్ ఆర్ క్లోజర్ టు యూ, నాట్ టు ద ట్రైబల్ కమ్యూనిటీ. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఈవెన్ అమెజాన్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇట్స్ సపోర్ట్ ఫర్ దెమ్ టు గెట్ ద స్టాక్ ఫ్రీ పర్చేస్ ఎందుకంటే దే డోంట్ హ్యావ్ దిస్ ఫ్రీ పర్చేస్ మోడల్. They don't buy and sell the product. They are not they are only the online marketplace. But you guys, you want to be an online marketplace, you will be one more platform which says that we encourage artisans. But మీకు రెవెన్యూ జనరేట్ అవ్వడానికి లేకపోతే వాళ్ళకి రెవెన్యూ జనరేట్ అవ్వడానికి దిస్ ఇస్ నాట్ ద మోడల్. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ నాట్ ద యాక్చువల్ ఇష్యూ అక్కడే ఉందండి. బికాస్ ద ట్రైబల్స్ ఆర్ ఆర్టిజన్స్, దే నో హౌ టు డూ ద ప్రోడక్ట్. మీరు ఆర్డర్ ఇస్తే వాళ్ళు 5 పంపించమంటే మీకు హైదరాబాద్ పంపించేస్తారు అటే కాస్ట్. సో ఆ కాస్ట్ వల్ల ఒక రెవెన్యూ జనరేట్, దట్ ఇస్ దేర్ హ్యాపీ అండ్ స్లోగా ఈ ప్రాసెస్ లో దే అడాప్ట్. అంతే కనుక చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి లిటరలీ చెప్పాలంటే ఐ వాజ్ వర్కింగ్ విత్ క్లోజ్లీ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ ప్లాట్ఫామ్. వాళ్ళకి ఆర్డర్స్ వచ్చినట్టు కూడా తెలియదు. మీరు చెప్పారు, మీరు కాల్ చేసి చెప్పారు కదా అంటే మీకు సీరియల్ పెయింటింగ్ వచ్చింది, దశావతారం సెట్ వచ్చింది, ఆర్డర్ పెట్టారు. దే డోంట్ నో. వాళ్ళకి కావాల్సింది డిజిటల్ ఎలా క్యాటలాగ్ పెట్టాలి, ఎలా ఆ ట్రైనింగ్ అవన్నీ స్లోగా అవుతుంది. బట్ వెన్ యూ గివ్ దెమ్ ద బిజినెస్, సో దట్ ఈస్ వేర్ దిస్ యాక్చువల్ ఈ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ ఈవెన్ అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ లో కూడా దే జస్ట్ యూజింగ్ ఇట్ యాజ్ అన్ సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీ, నాట్ as a revenue model activity. So if at all you can focus, maybe me brand build చేసుకోవాలి కాబట్టి get 3-4 big artisans కానీ మీరు అన్నట్టు డోక్రా ఆర్ట్ కానీ బంజారా ఆర్ట్ కానీ కొంచెం ప్రొక్యూర్ చేసుకోవాలి. 2-3 ప్లేసెస్ ఉంది. మళ్ళీ మీ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా ప్రమోట్ దెమ్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ద క్వాంటిటీస్. సో వాళ్ళ ఇన్కమ్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, మీకు మార్జిన్స్ జనరేట్ అవుతున్నాయి.
అండ్ దే కెన్ యూస్ రేపు పొద్దున్న ఓకే మీరు ప్రమోట్ చేస్తున్నాము మీరు 5 నుంచి 10 పీసెస్ అయ్యాయి కాబట్టి యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ యువర్ మార్జిన్స్. సో అది ప్లాట్ఫామ్ పెట్టుకోవాలి కానీ జస్ట్ బీయింగ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ యూ విల్ బి వన్ మోర్ వావ్ హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ ఆర్ Ladu or Jaipur. So very good afternoon to one and all. I am Dr. Hafiz Basha. I am from Ashoka School of Business. So let me first congratulate all the beneficiaries who gave the presentations today. In fact, uh, I met them during the training program because I have taken one session for them, and I still remember that day they were not even opening their mouth, and they were like feeling very shy to share their ideas. And if I look at them today, I can see that change in them. So the change has happened. This is what we need to appreciate and celebrate that. And today being their first presentation, so let us appreciate them for their efforts and the preparation that they have done. And I'm sure eventually they will definitely take the suggestions given today by the jury members and others. They will definitely incorporate, and they will try to improve their idea and try to make it a reality. So I also wish you all the best for your entrepreneurial journey, because you have considered entrepreneurship as a career option, so worth appreciating. So thank you, thank you to all. Thank you, sir. Thank you so much. Please Bashar sir is one of our advisory. He is supporting from the beginning onwards for the Ignite program to now Empowerability's incubation program. Even for this pitching session success is completely behind the man of the show is Hafiz Bashar sir. Thank you so much for connecting this ecosystem partners. If you are not here, I think it is very difficult for this pitching session. I heartfully thank you so much for your support. I request our Hindu give the gift number to every jury after their speaking. Yeah, good afternoon, everyone. Again, this is Vamshi. As I'm the director of operations for one of the startups, Pune-based startup, uh, which is Envisioned Marketing and Ads Private Limited. And apart from that, I'm a part of Usmania Technology Business Incubator in Hyderabad. I've been there for almost 1.5 years. Additional to this, I'm a mentor for SRM University in Vijayawada as well. So, as Hafiz was mentioning, I think a great step up from the day they started the journey with Hafiz to where they are today. The way the presentations came out, being it a local language, but at the same time, the way they have narrated whatever they can, right? I think it's commendable as a first presentation. So having said that, but just a kind of a feedback to all to improve more on the execution and plans that they have. So they have been narrated in the formats what they have been given or they have researched, but how do they practically execute? Probably what I can suggest, take a phase by phase step approach or some kind of a project based approach and keep that realistically, have a prototype or some kind of an example how they want to do it. And the second thing on the financials, so it's very easy to say, I think sir is here to express more on the financial part of it, but then if you look at what is the amount of investment that you need versus what is the outcome that they're looking at, if they can put it in a clear approach, so people can, whoever wants to invest or come forward to support, for them also it is not easy, right? It's just not putting 10 rupees. So what is in it for them? So they have to get that feeler which will help us to draw towards you. So that's the key, right? The motto is here is presenting is for some financial support so they can scale up. So rest all of the entire ecosystem is here. We are all there to support. But I think if the couple of things, if they can keep that in mind, it will be more effective. Yeah, thank you. ఓకే అండి. అంటే ఏదైనా బిజినెస్ సక్సెస్ అవ్వాలంటే ఒకటి కాన్సెప్ట్ బాగుండాలి, నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ కరెక్ట్గా ఉండాలి, అన్నిటికంటే ముఖ్యం మార్కెటింగ్ చేయగలగాలి,
ఇంకొకటి ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే డబ్బులు లెక్క చూసుకోవాలి. ఏ బిజినెస్ కైనా సరే మనం ఎందుకు చేస్తున్నామంటే దేశం కోసం ప్రజల కోసం చేయట్లా, మన కోసమే చేసుకుంటున్నాం. మనకు అందులో డబ్బులు రావాలి, ₹1 మిగలాలి, అంతే కదా. ఆ లెక్కలు చూసి పెట్టడానికి మాలాంటి వాళ్ళు ఉన్నాము, మేము హెల్ప్ చేస్తామని చెప్తున్నా. ఓకేనా? ఎందుకంటే మీరు ఎంత మంచిగా బిజినెస్ చేసినా దానిలో రూపాయి మిగలకపోతే ఉపయోగం లేదు. ఓకే. తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే నాకు చాలా మంచి ఐడియా ఉందండి, సూపర్ బిజినెస్ నాది, అందరూ అలాగే వస్తారు బ్యాంకుకి డబ్బులు అడగడానికి, అలాగే వస్తారు. ఓకే. ఎవ్వరు కూడా నేను నాశనం చేస్తాను, నా జీవితం అనుకుని ఎవరు రారు. ఓకే. అందరూ అలాగే వస్తారు మంచిగా. అప్పుడు బ్యాంక్ మేనేజర్ ఏం చేస్తారంటే కొంతమందికి ఇస్తారు, కొంతమందికి ఎవరు. మీరేం చేస్తారంటే ఆడెవడు అది ఎయిర్లైన్స్ ఏంటది, విజయ్ మల్లయ్య, వాళ్ళందరికీ ఇస్తారు, మాలాంటి వాళ్ళకి ఎవరు, వాళ్ళు కోట్ల పోయినా పర్వాలేదు, ఇలాగే మాట్లాడతారు కదా. ఏం లేదండి, మీరెవరో మాకు తెలియదు, వాళ్ళు ఎవరో మాకు. ఆ కుర్చీలో కూర్చున్నప్పుడు మీకు డబ్బులు ఇవ్వాలి, మీరు చెప్పిన ఐడియా బాగుంది అనుకుంటే, ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే చేసిస్తారు, అంతే, సింపుల్. దానికి ఏంటంటే మన ప్రెజెంటేషన్ కరెక్ట్గా ఉండాలి. మనం ఇప్పుడు వెళ్ళి మనం ఎవరికి బ్రాంచ్ మేనేజర్కి ఏం తెలుసు, బ్యాంక్ మేనేజర్కి మనం కరెక్ట్గా చెప్పాలి వాళ్ళకి, ఇలా ఉంది నా బిజినెస్ ఐడియా ఉంది. ఇప్పుడు మీరు చాలా ట్రై చేశారు కదా, బాగా చేశారు, అలాగే ఇంకో 4 సార్లు చేస్తే ఇంకా మంచిగా ఎక్స్ప్రెస్ వస్తుంది. దాన్ని కూడా ఇంకేంటంటే మంచిగా ఒక రిపోర్ట్ లాగా తయారు చేసుకొని మనం ఇచ్చేస్తే అప్పుడు వాళ్ళకి ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే. అలాంటి వాటికి మేము హెల్ప్ చేసి పెడతాం. నేను చెప్పాను కదా, ఈ గ్రూప్లో వాళ్ళు ఎవరు కూడా రూపాయలు తీసుకోకుండానే చేసి పెడతాం. ఓకేనా? సో అప్పు ఇచ్చే వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళు ఆలోచించేది ఏంటంటే మన డబ్బులు మళ్ళీ మనకి వెనక్కి వస్తాయి లేదా. ఎవరైనా అంతే కదా. నేను మిమ్మల్ని ఒక ₹1000 అడిగాను అనుకోండి, మీరు ఇస్తారా? ఎవరు కదా. నువ్వెవరు, ఎప్పుడు ఇస్తావు, ఎందుకు తీసుకుంటున్నావు, 100 క్వశ్చన్లు అడుగుతారు మీరైనా. సో బ్యాంక్ వాళ్ళు కూడా అలాగే అడుగుతారు. సో అడిగి వాళ్ళకి ఏంటంటే మనం కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వాలి. ఓకే, మనం తీసుకోబోయే అప్పు మళ్ళీ మనం తీర్చగలము, అలాంగ్ విత్ వడ్డీతో సహా తీర్చగలం అని ఆ కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి, అంతే. అంతకుమించి ఇంకేం లేదు. సో అంతకంటే ఎక్కువ భాషను చెప్పడం ఇష్టం లేదు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. కంటిన్యూషన్ టు వాట్ సార్ సెడ్, ఏదైనా సరే డబ్బులు మనం పెడుతున్నాము బిజినెస్లో అంటే మన సొంత డబ్బులు పెట్టి మనం ఎలా అయితే వాడతామో, మన ఇంటికి ఖర్చు పెట్టాలంటే ఎలా అయితే ఆలోచిస్తామో అదేవిధంగా మన బిజినెస్ కూడా ఖర్చు పెట్టి ఆలోచించండి. ఇంకేం అవసరం లేదు, అదే సక్సెస్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ ఈ హాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ చాలా మందికి నేను తెలుసు, బట్ డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ వైప్స్, ఎందుకంటే బేసిక్గా మనం డిజబిలిటీతో ఉన్నప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మన మొబిలిటీ చాలా కష్టం అవుతుంది. డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ సొల్యూషన్స్ వైపు ఎనీ టైం మీరు నాకు కాల్ చేయొచ్చు. ఐ హ్యావ్ గివెన్ మై నెంబర్ టు వసుంధర అండ్ శ్రీనివాస్ గారు. సో ఎనీ టైం సింపుల్ సార్. ఇందాక సార్ చెప్పారు ఐ థింక్ ప్రొప్రైటర్షిప్ అకౌంట్ కావాలని. సారీ, ఐ మిస్డ్ యువర్ నేమ్. ప్రొప్రైటర్షిప్ అకౌంట్ కావాలి అన్నారు కదా. ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్, ప్రొప్రైటర్షిప్ అకౌంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సింగిల్ మ్యాన్ ఆపరేటెడ్ అకౌంట్. సో మీకు మీరే హోల్ అండ్ సోల్ అథారిటీ టు ఆపరేట్ దట్ అకౌంట్. సో మీరు సైన్ చేయటము ఏదైతే ఉంటుందో అదే పని మీరు డిజిటల్లో ఓటీపీ పంపించి కూడా బ్యాంక్ ద్వారా ట్రాన్సాక్షన్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ మొబైల్ బ్యాంకింగ్, గూగుల్ పే, ఫోన్పే, ఇవన్నీ చాలా వాడుతున్నాం కదా ఇప్పుడు. సో వీటన్నిటిని కూడా కరెంట్ అకౌంట్ కూడా లింక్ చేసి చేసుకోవచ్చు. ఆ సొల్యూషన్స్ వైజ్ మీకు ఎక్కడున్నా సరే అక్రాస్ ఏపీ, తెలంగాణలో నాకున్నటువంటి బ్యాంకింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఛానల్స్ ద్వారా నేను మీకు అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడానికి హెల్ప్ చేయగలుగుతాను విత్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. అండ్ సారీ, శ్రావ్య రైట్, వాట్స్ యువర్ నేమ్? నిర్మల్. ఊహబ్ లో శకుంతల అని ఇంతకుముందు ఒక డైరెక్టర్ ఉన్నారు. ఇలాగే ఒక జస్ట్ రియలిస్టిక్ ఎగ్జాంపుల్, మీటింగ్ ఇన్వైట్ చేస్తే వెళ్ళి ఆమెకి పర్సనల్ లోన్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది చివరికి. అట్ ది సేమ్ టైం వాళ్ళు ఎంత హెల్ప్ చేస్తున్నా కూడాను మనకున్నటువంటి ఇన్కమ్ సోర్సెస్ ఏంటి, చుట్టుపక్కల ఇంట్లో ఎవరున్నారు, లేదంటే పేరెంట్స్ లో ఎవరున్నారు, నెక్స్ట్ సిబ్లింగ్స్ లో ఎవరున్నారు, అలా చూసుకొని మనకున్నటువంటి సోర్సెస్ లో we no need to depend on the seed funding. We can also get some more funds from our internal sources, which will gives you more responsive in terms of repayment. That is what a banker, as a ethical businessman, one should appreciate for the giving in terms of a loan. This is what my suggestion. Thank you. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి ఉషా గారికి అండ్ వసుంధర గారికి ఫర్ దర్ ఫస్ట్ కోహర్ట్ అండ్ గెటింగ్ 5 బెనిఫిషరీస్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. ఇంకొకటి బ్యూటిఫుల్ పార్ట్ ఏంటంటే మీరే ఒక బెనిఫిషరీ అయ్యి, లైక్ మీరు స్టార్ట్ చేయడం ద్వారా ద రెస్ట్ పీపుల్ ఆల్సో విల్ కమ్ అప్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ కోహర్ట్స్. సో ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ నెక్స్ట్ కమింగ్ కోహర్ట్స్ యాజ్ వెల్. ఇంకొకటి మేడం, ఓన్లీ ద థింగ్ ఇస్ రైట్ నౌ దే ఆర్ ఫోకస్ ఏంటుందో ఇప్పుడు తీసుకున్న సజెషన్స్ ప్రకారము, వాట్ ఎవర్ ద కనెక్ట్స్ దే ఆర్ గెటింగ్ ఇట్, జస్ట్ పాస్ ఆన్ అండ్ కనెక్ట్ దెమ్. తర్వాత వాళ్ళ నుంచి ఫాలో అప్స్ అసలు ఏ స్టేజ్లో ఉన్నారో కూడా ట్రాక్ చేసుకుంటే ఇవి సక్సెస్ స్టోరీస్ అవుతాయి మీ నెక్స్ట్ కోహర్ట్స్కి. సో అదొకటి. ఇంకొకటి,
I really appreciate your team efforts for their pitch decks and all. అందరికీ అంత పిచ్ డెక్ అవసరం లేదు మేడం. లైక్ సమ్‌టైమ్స్ సింపుల్‌గా ఏం చేస్తున్నాము, ఎందుకు చేస్తున్నాము, ఎవరు చేస్తున్నాము, ఎంత రెవెన్యూ చేస్తాం, మాకెంత కావాలి. ఇంత సింపుల్‌లో కూడా ఎందుకంటే కొంతమందికి యూ ఆర్ వెరీ గుడ్ అట్ ఇట్ అండ్ ఇంకొక ఇద్దరు ముగ్గురు కూడా దే ప్రెజెంట్ ఇట్ వెరీ వెల్. అందరికీ అన్నీ అర్థమవ్వాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఎందుకు, ఏంటి, ఎక్కడ అన్నది, ఎలా చేస్తారు అన్నది కూడా వాళ్ళకి మేబీ ఇదొక ట్రైనింగ్ మోడల్ మీరు ఇంకొక నెక్స్ట్ కోహర్ట్‌లో వాళ్ళకి ఇంట్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ప్రతి ఒక్కరు 10 నిమిషాలు, 15 నిమిషాలు పిచ్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. 5 నిమిషాలు ఎలివేటర్ పిచ్‌లో కూడా గ్రాంట్స్, ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ తెచ్చుకున్న చాలా మంది ఇన్వెస్టర్స్ ఉన్నారు. సో, వాళ్ళకి ఆ ట్రైనింగ్ కూడా హౌ టు పిచ్ ఇప్పుడు ఏం పర్లేదు. వాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి తెలుగులో వాళ్ళు ఎంత బ్యూటిఫుల్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశారో, అదే ఇది చిన్న ఇదిగా అదే బ్యాంకర్స్ కూడా అదే అవసరం. ఏం చేస్తున్నారు? ఎక్కడ చేస్తున్నారు? ఎందుకు చేస్తున్నారు? సో, ఆ కాన్సెప్ట్ కూడా మీరు అదొక మాడ్యూల్ లాగా మీరు ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తే బావుంటది. అండ్ ఆల్సో ఐ రియల్లీ అప్రిషియేట్ అండి. లైక్ మేము ఊరికే అక్కడ జ్యూరీలో కూర్చొని చేస్తాం గానీ, వి ఆల్సో డిడ్ంట్ స్టార్ట్ అవర్ స్టార్టర్స్ యెట్. సో, మేబీ ఫర్ అస్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బి లైక్ ఓకే. వి ఆల్సో వాంటెడ్ టు అందరికి భాషలు ఇవ్వడం కాదు. మేము కూడా కొంచెం స్టార్ట్ చేయాలన్న ఇన్స్పిరేషన్ మాకు కూడా వస్తది. సో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ కోహర్ట్స్ అండ్ ఎనీథింగ్ ఓన్లీ మీ వరకే కాకుండా వై బికాస్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ డూయింగ్ అలోన్ ఇస్ ఆల్వేస్ గ్రేట్. బట్ డూయింగ్ విత్ కొలాబరేషన్ విల్ మేక్ ద ఇంపాక్ట్ నెంబర్స్ ఈవెన్ మోర్ హయ్యర్. సార్ అన్నట్టు హఫీజ్ బాషా సార్ వాళ్ళ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ కానీ, తర్వాత దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ జీనిట్స్ నుంచి వచ్చారు, వీహబ్ నుంచి వచ్చినారు. సో మేబీ ఇలానే మీరు ఆర్టిసన్స్ అంటున్నారు కదా, ఈవెన్ వీహబ్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ లైక్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఫర్ ఓన్లీ ఫర్ ఆర్టిసన్స్ అండ్ కల్చర్ కి ఒక ప్రోగ్రామ్ లాగా. ఈవెన్ వీ ఆల్సో డీంట్ ఐడెంటిఫైడ్ వెన్ వీఆర్ వెంట్ ఇన్ టు ద గ్రౌండ్ అండ్ ఫీల్డ్స్ వీ ఐడెంటిఫైడ్ దాట్. సో అలాగే జస్ట్ కొలాబరేట్, ఆల్వేస్ కొలాబరేట్. మీకు గేట్స్ ఓపెన్ అయిపోతాయి నెట్వర్క్కి, రెవెన్యూకి. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లైక్ ఎస్ ఐ అప్రిషియేట్ ఫస్ట్ కోహర్ట్ మీరు చక్కగా మీరు ఇద్దరు కలిసి చేశారు. అండ్ నెక్స్ట్ టైం హఫీజ్ సార్తో ఎలా కొలాబరేట్ అయ్యారో రెస్ట్ ఆల్సో వీఆర్ ఆల్వేస్ ఓపెన్ ఫర్ ద కొలాబరేషన్ అండ్ లెట్స్ బీ a part of your journey as well. Okay, thank you so much. To stay informed about the startup ecosystem, subscribe to my Startup TV.